Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Санктуариус. Мы продолжаем играть в ПВЕ. Как видите, тут произошла перестановка, а именно я вернул другое разрешение с кинотеатрового на обычное экранное. На то есть свои причины. И, что более важно, подготовительная работа завершена. Можно запускать машину и лезть к Зверю. Так, точно? Трансляция идет. Ну-ка. Да, точно. Трансляция идет. Все в порядке. Тогда продолжаем. Fury and desire together again. Lovely and lovely. Facets so shiny, replete with the vim of murdered souls. My Malachi did the crafting. Beautiful work. Num-num's time, my little rapture. Have you ever been to the end of the world before, my king? Asked the blackest monkey. No, I have not, realized the Monkey King. There is my reason to go where you go, be where you be, my king, concluded the blackest monkey in a voice as warm and welcoming as death. Do you know who wrote that? Not a cockroach? Victorio Navalius, the people's poet of San. He was my friend, and I betrayed him. Took his love and burned it before his eyes. Now I am betrayed. My heart burned black by the one man I loved. Опа. Это, оказывается, не просто бура, какая-то лазерная установка, которая пробила путь в брюхо зверя. А что делала? Malachi's devices, his creations. He loved them all, not me. He betrayed me then. Said he loved me. Then said he wanted me to die. He betrays me now. Let me suffer. Let me wither. Am I the one and only mistake that you ever made, Malachi? Yes, that's me. Diala. Трехсотлетняя гламурная The киса. way to a god's heart is through his guts. Это все еще гламурная киса.
ты. Какие-то, да? Ну как-то так. Да, это, конечно, только геймплей, не меняется. А общая эстетика это... Словом, если вы видели когда-нибудь ссылку на сайте, посмотрели до того, как он был сменен владельцем, статью уровень утроба, вот это самое оно и есть. Кстати, эта тема, более мощный флакончик. И что дальше?
давайте всякое докачивать. Например, в мастерстве здоровья взять улучшенный отхил. Как бы почему нет? Этот стал быть тупик. Допустим. Так, с этим разобрались. Насчет ларца, ну, давайте. Давайте как обычно, что ли. По сравнению с уродцами со щупальцами производства веры, какие-то стрелки не внушающие. Нет, ну уважаемые зрители, я чувствую, что вам любопытно. Поэтому нужно все-таки рассказать, в чем тут дело. Дело в том, что я по утрам в качестве, как я говорил, черновика гонял в Dark Souls, для которого это единственное разрешение именно как в формате кинотеатра. Вот такое широкоэкранное. И не хотелось каждый раз переставлять в настройках туда-сюда. Но сейчас я там проверил, что хотел, и больше уже
не нужно. Вот. И раз так, можно разрешение выставлять на то, в котором у меня заставка. Правда, теперь мне даже отдаленно не видно чата, потому что нет вот этой полосы внизу экрана, где из-под игры показывается браузер, в котором открыт мой стрим. Но с другой стороны, мы же с вами знаем, сколько тех зрителей, что в чате почти никогда ничего не бывает. Поэтому не страшно. Я хотел сказать, в любом случае не страшнее, чем нынешний уровень. Сейчас обратите внимание, как при приближении героя оно все прячется. На самом деле этот уровень тоже не страшный, скорее гадкий. Понятно, значит, это путь дальше. Вероятнее всего. Так, погоди. Надо еще тут облазить. Не присоединились всякие. А вдруг? Ну-ка. Ладно, берем.
Отлично. Пока что идем хорошо. I cannot carry this. Допустим. What do you need now? The Gemling Queen has given of that black life of hers. For what? To wound and wake the beast that should have been slaughtered in its sleep. Diala's path would lead us into Cataclysm. Follow your own path from now on. Так. Вроде все продал. You will be remembered. Ну, раз такое дело, давайте еще поговорим. What is that in your eyes? That glistening, that softness? Is that pity? Take those pitying eyes away before I pluck them. Take this. I've given everything else to him. My youth and beauty, my body and mind, my heart, and at last, the only thing he ever gave to me in return, my gemling power. Что ж. Так. Что ж.
Так. Так. Я пока не знаю, как мы это применим. Still, I live. Хотя знаю. Ну, местами тотем священного огня. Знамя непокорности. Вот это добавляем туда. Таким образом, таким образом можно установить 2 тотема священного огня плюс 2 выжигающих вниз. Либо как вариант вот так. Тоже почему нет? Так, я понял. Значит, это путь дальше. Судя по вот этой как бы пленке, ну, во всяком случае, это на карте выглядит как пленка. Так, и там непонятно что. Стрела с обратной стреловидностью. Нормально, а? Да, дверь. Значит, это дверь диафрагма. Вот.
понял. Так. Ага. Было брюхо, теперь чрево. You've done well, Brute, but let's not get above ourselves. Фух. My mana is gone. Cal wasn't half the man you are, Marauder. Я, конечно, знал, что оскверненная кровь это неприятно. Но что она такой урон вносит? There comes a time when brute force is all that we have left. You've proved your worth to me, Karui, twice over. Time you proved it to Rayclast. Part of me wishes I'd died at your feet as was intended. The little girl within me that shies from darkness, from greatness. It was Malachi who reached out to me, who wrapped me in nightmare, made me his slave. He has shown me greatness beyond imagining, so much that I thought my mind would shatter under its weight. And although my mind remains intact, my dreams were not so fortunate. Malachi is in the beast's black core right now, harnessing all that the beast is and will be. He will destroy this world and forge it anew in the divine image of nightmare. Yet as powerful as Malachi has become, he is neither unreachable nor invulnerable. He sacrificed much to become the beast's prime servant, both in spirit and in flesh, yet 3 vital organs remain. His heart, lungs, and entrails, keepsakes of humanity lost. They will be our tickets into Malachi's private little show. Venture deeper, deep into Nightmare's abattoir. I'll follow when I'm able. You find me those organs. Malachi chose his 3 most loyal servants to guard those precious innards. His godless 3. Inquisitor Malagaro, Chevron of Umbra, and Doedri Darktongue. If the history books are accurate, High Templar Vol burned Malagaro and Doedri at the stake on his way to lay siege to Sarn. He didn't have to worry himself with Chevron. Brutus had already sorted her out. Yet slaves of nightmare seem to be shackled just as tightly to life as they are to the beast. I, of course, am living proof of that. Don't worry yourself with that. Понятно. Более мощный рецепт открыт. Piety, betray me, and I will have your head.
Так. Ну, здесь как обычно. Да, вот так. Before we walk this path together, it's important that you understand one thing about me. I don't regret a single thing that I've done. I set out to raise humanity up from the cloying mud of its fleshly ignorance. My mistake was not in the aspiration, but in the execution. Now I intend to correct that mistake. Really, I'm not helping you, Exile. You're helping me. So, have you found those juicy organs for me yet? Malachi knew exactly what he was doing when he created the Rapture. His primary concern, get inside the beast and take up the reins of true power. And his second objective, incite a cataclysm that would wipe the very thought of resistance from this land. The beast is the source of all thaumaturgy, the one power in this world that transforms what is real into what is imagined. The entire world is now at the mercy of one man's vision. It won't be the future I imagined, and it won't be the future you imagined either. While he remains within the Black Core, the only imagination that matters is Malachi's. Ну ладно. I cannot carry this.
случае это все продаем. Yes. I'm watching you. О, арена. Даже так. A body to kill for. The greatest form I never sculpted. Your sickness is ended. Мое сердце гонит кровь по жилам, но в крови кроется моя смерть. Смерть же для гения неприемлема. Ладно, добавим вот этого для большего веселья. You are free now, slave. Оп-оп. Мои легкие наполняются тем же газом, что питает и глупых, и слабых. Избавиться от подобного уравнителя логично. Чего ты несешь? Впрочем, сфера удачи.
Ну, понятно, что прямо сейчас я не буду покупать. Сначала продать. What do you want? Go where you are needed. Отложим так, чтобы ее потом не потерять. Да. Понятно, что сейчас у меня тут локация, которую нужно зачистить, пока не обновилась. Поэтому не буду бежать и эту сферу удачи обменивать. Что я там хотел? Это будет в другой раз. Еще что-то есть почитать. On this day, the eve of this rapture's completion, I honor those who have passed and whose passion and knowledge have brought us to the brink of salvation. Inquisitor Maligaro, a creative force without. Так, я понял. Все же кто-то оттуда лезет. Хотя вроде бы никого нет. On this day, the eve of this rapture's completion, I honor those who have passed and whose passion and knowledge have brought us to the brink of salvation. Inquisitor Maligaro, a creative force without equal. Sharon of Ambra, an athlete of transcendent sensibility. Doedri Takta, an idol of fervor and dedication. You taught me far more than I ever taught you, my students. My friends, we strove to make a greater world together, and in your memory, I shall make that world a reality. Вперед! I shall preserve your beauty for eternity. The ancestors demanded. Мои внутренности, словно цепями, приковывают меня к смертной доле. Они мешают раскрыть мой потенциал. Кстати, что там за лучок? +1 к уровню размещенных камней лука. Ну и так прочего по мелочи. Ну-ну.
Погодите. Сверху я пришел. When I met you that first time in Axiom Prison, I thought you were a mindless mountain of muscle. I was wrong about you, Kadui. So very wrong. In this moment, you and I will create the most beautiful of nightmares together. Creation? Out of the realm of the gods, isn't it? Bow your head to your one true god. Now, Exile! Ради Малахаева. Затем невозможно добавить. Die and be reborn. За что? Вообще не работает. Что-то работает. Die and be reborn. Ну и... This is what I get for trying to be a bloody hero. I was so sure that I was creating a prouder world, and I thought the Karui beneath such a future. I was wrong. Leave me, Marauder. I've got some explaining to do to my ancestors. You go and honor Malachi's head with a place on your belt. May your ancestors forgive you, piety. Допустим. Что дальше? Now, let us see if you truly understand what it means to be nightmare. You are being selfish. Nightmare is the true eternal. Хорошо, что я это не первый раз делаю. Помню, что я на этом больше механика. Вот они сердца, они по одному становятся уязвимыми. Да, Малахай доведен до определенного количества. You are being selfish. Accept the gift of immortality. You
Причем, когда я проходил игру первый раз, не то что лабиринт, а пролетел. Вот это был последний акт, на которого отправляли обратно первый акт уже на вторую сложность. Is the true eternal. Are you so in love with death? Kitava, your slaves are dead, and your kingdom dies with them. You are the father of corruption no more. Так, подождите. Шлем, конечно, мощный, но маловато гнет. I've never met a man more able, more ready to take life and crush it in his hand. Is there anything else you can do? If not, this land has something more it needs to worry about. Так, кстати, лук этот ничего особенного не стоит. Просто дорого в обычной валюте. Go where you are needed. Ну и вот, когда буду тестировать баллисты, как раз он и зайдет. Помните же, да? В описании было сказано, что баллисты можно использовать только с луком. Где? Обычно где-то далеко. I'm sure your ancestors are very proud of you, Maroda. Yet, also rather confused. For even the great and powerful beast could not slay you. And if you can't be killed, then how will you ever sit at your ancestors' table? Quite a conundrum, that. Something to mull over on your way back to Oria. Yes, Oria. Upon the mountain high, a gateway has opened. One that shall lead you back home. Hurry. For as Dodeso was always a good man at heart, chained to an eternity of love and triumph. You set him free. Nightmare gave Kaom everything he ever dreamed of.
How did it feel to make that dream die? If Deshret were able, she'd thank you for dispatching her tormentors, Malachi's wicked little trio. You have to content yourself with my thanks instead. Deshret has been avenged, as is the way of the Madaketh. Tidiness helps one sleep at night. Upon death, our bodies return to the ground. Those that are marked with darkness nourish the corruption. Those that were mighty in life are stolen away. They are carved and crafted, manipulated with malevolent creativity into becoming... When a boil is fat with infection, it glistens with the luster of false youth. Lance that boil, and it weeps its corruption away and shrivels to nothing. Whether by purpose or desire, you are the physician who has... Of course. Да, мне это тоже интересно. You have fought a long war, a war to end a world and begin a new one. And you've learnt the most important thing about war. There is no winning. There is only remaining. My Malachi is dead. I knew it, felt it. We dreamed only the greatest dreams. Malachi and I. A truly eternal empire. Eternal life. Eternal love. A future no longer afraid of the past. Eternal lies. Eternal loss. Those are our true gifts to Rayclast. This land could not have asked for a worse king and queen. The little cockroach witch. Malachi chose her. Chose her over me. Use her then. No love for Diala. Да, как-то так. I was right to have faith in you, Cursebreaker. You have succeeded where we have failed. You have slain a creature that was thought to live forever in the minds of those who came before you. Vol, Daresso, Kaum, Deshret, the greatest champions Rayclast has seen in the last 300 years. You stood where they fell. Now you are the champion of champions, and Rayclast should bow at your feet in gratitude. You certainly have my gratitude, and that of my Akara. We have been exiled from our land by fear and misguided duty. Now we may return, to ride where we will, live how we wish. Cursebreaker, giver of freedom, we thank you. Это хорошо. Thank you for doing Deshret so great an honor. Your generosity shall be remembered. I am told that you have put King Calm down to his final rest. Cursebreaker, and now the murderer of legends. Great names hatch upon you like ticks on a roar. Ну, ты и сравнение выбрала, конечно. Diala's hopes may be crushed, but ours still thrive in you, Cursebreaker. From what Tasuni tells me, the beast's innards are now yours to penetrate. Diala has served her purpose. Now comes the time for you to serve yours. Find this Malachi that Diala mutters about so incessantly.
If my understanding is true, then he is the mind of the beast. Kill him, and the body of Nightmare will die with him. Act with care. Поскольку... Что дальше? Я в принципе не знаю, что будет. Так. Ну, рейнджа у шаманов, конечно, еще да. Игроков много. С другой стороны, толку от тех сундуков, из них ничего особого так и не падает. А с третьей стороны ни с кого не падает. Так делаем. И, наверное, это переход в другую часть локации. Поэтому пока исследуем то, что здесь. Карта выпала. Как будто от нее... Нет, ну со временем, когда они накопятся, от них будет какой-то толк, но... Вы уже понимаете, что это еще одно затягивание геймплея.
собирать эти коллекционные карты и на что-то их обменивать. Еще одна, причем, если честно, откровенно слабенькая удочка, на которую можно подцепить игроков, чтобы они не уходили из игры. Вот. Да, я был прав. Интуиция не подвела. Действительно, мост — это и есть переход дальше. I cannot carry this. Так, погодите, не колча. Понятно. I am proud to know you, Karui. And I'm sorry. I should have been less Bigoted? hasty. Quick to judge. But then, Ray class tends to bring that out in people. Quick to judge or quick to die. It's been that way for far too long. But thanks to our warrior here, that could all begin to change. Dominus is gone. The beast is gone. Feels like we can all start again now. Oriathan and Karui, everyone, thanks to you. Piety. She still lives. Then she needs to die again. Permanently this time. I honestly don't know who I am more scared of. The beast or that black-hearted witch. It's the combination that scares me. And it should scare you too, Exile. Знаешь. You killed the Sword King? Duresso wasn't actually alive, Pataris. Duresso must have thought he was alive. True. Thinking and being, a bit of a blurred line here in Rayclast. Exactly. Diala saw the mistakes of the past with her own eyes, and now she's given everything to fix them. Right, Vanya? I don't know, Pataris. I saw people die for each other in San. I saw clarity, resolution in their eyes. In Diala's eyes, I see ghosts. Those eyes have seen horrors that we can't even imagine. Maybe. But this sacrifice of hers, I think it was more like a deal and Diala didn't quite get what she bargained for. Take care. Допустим. Как-то так. Так, это было. А что там, напомните? А, вот оно как. Насчет спуска.
Это отдельная группа достижений. Понятно, значит, мы прошли 4 акта, это около половины. Возможно, чуть меньше. Ладно. Чтобы было понимание, много ли там еще осталось. Это было необходимое условие для того, чтобы понимать, что хотеть дальше. My mana is gone. Понимаете? То есть до чего примерно успею дойти. И при таком вот раскладе думаю, успеем дойти много до чего. Например, мне кажется, что вот эта штука весьма вкусная. 50%. Смотрите, 2459. 2530. Это мы на 10% бонус взяли. А когда будет на полтинник, представляете? Ну опять, пока мы там лазали в древе умений. Какой-то случайный моб подошел. Такое бывает. Сплошь и рядом. Ну, персонаж у нас, к счастью, вернущий. Он может спокойно такое выдержать. Сколько она там теперь? Регенерацию дает 47.
Это, если что, очень жесткое количество регенерации. Даже на редких предметах регенка где-то 22 считается большой. Ну, с другой стороны, если так посмотреть, на предметах она висит в качестве пассивного бонуса. А здесь на это требуется ману удерживать. На телефон не обращайте внимания, это небось не меня. Ну, эти прыжки, конечно, поначалу смущают, да. По-моему, дубинку это мы уже второй раз выкидываем, потому что места на нее нет. What is it, Exile? Так. You will be remembered. Да, все так, как и должно быть. Отлично. Captain Tavares, altitude is imperative to forging a stable connection with the prime resonator in Theopolis. Power source is equally vital. Locate a fissure in the mountainside and lower a conductive cable into it. The deeper, the better. It will take an immense amount of thaumaturgical energy to execute the successful disintegration and transmission of objects, both inanimate and animate, between Highgate and Theopolis. For that kind of power, we must tap the origin. I needn't remind you of the consequences should either of those elements prove deficient. That is why I would like you, Tavares, to be the first to test the resonator once it is operational. Accountability is the perfect counterweight to ambition. High Templar Dominus. Да, инструкцию лучше читать не после того, как все уже сломано. Если честно, я ожидал, что
портал вот этот искусственный сработает неправильно, и приведет вообще на какой-нибудь третий материк. Вы видели, как этот монстр называется? Это вообще название полноценное или обзывательство? Но вот что действительно неприятно, это то, что нас опять закинуло в подземелье. Вот никак эта игра не может без подземелья, да? Вот совсем никак. Тут точно включать тап и целенаправленно смотреть. Ну пока да. Пока все не очень печально, потому что я иду по краешку. Иначе бы совершенно однозначно заблудился. Хотя нет, зачем мне это? Оно ничего серьезного не пробахает.
Еще сфера удачи. Так, это ну где-то видел мятежного Коруи. Это просто юнит, нельзя с ним поговорить. Увы. I cannot carry this. Так, что за самоцвет? Понятно. Ну-ка. Во всяком случае, перчатки точно влезут. Еще можно вот как-то так сделать. What is it, Exile? May fear guide you. А бедный Ника так и ждет, когда взорвут какую-нибудь треснувшую стену динамитом. Не подозревая того, что нужно сначала ткнуть пальцем и объяснить, как в этой игре отличить треснувшую стену от обычной. Так, понятно. За мной точно не гонится. Ну. Так. А, это мне нравится. Нет, погодите, давайте вот так.
13 уровень на колдовской выбор все еще хватает инты. Ну, это круто. Что еще сказать? Да, чтобы я запутался в ходке, достаточно, чтобы их было больше одной штуки. Эй, зачем белку берешь? Так, ну допустим. Вроде все. А, вот оно как. An exile returned. How was that even possible? And a Karui warrior too, descending from the sky to destroy our enemies like Tukohama in the stories my mother used to tell me. Well, your divine intervention gave us just the diversion we needed to take this tower. So if you keep doing things like that, then I might have to start believing in the gods again. And thank you for finishing off that last overseer for us. I don't know what sort of mother could have birthed that land-loving whale, but we were lucky he wasn't here when we took this tower. He'd have spread us across the floor like butter on a piece of bread. Here, take something for helping us in this hopeless fight of ours. Ну и зачем мне эти сопротивления?
We'd been planning it for months, spreading the word, stealing weapons, gathering support. Utula and his followers did most of the dirty work. I just carried a few messages here and there. Should have known I'd end up like this when the real fighting started. In the darkest hour before dawn, that's when we broke our chains. And as many overseer necks as we could wrap our hands around. We took the Panopticon as the sun rose over Theopolis, and that's as far as we got. When you're up against cold steel and colder hearts, there's only so far that anger will take. Так, понятно. А хотя увеличение урона от огня. Remember, we do this for freedom. Hello. Unlike these assorted ignorami, I'm not surprised to see you here. The beast is dead, all thanks to you, I suppose. I was listening to the beast's death rattles when these lunatics broke in, wrecked the place, and dragged me here to tend to their cuts and bruises. Thankfully, I was able to bring some of my paraphernalia with me. The balance of power is shifting in your favor, O murderer of nightmares. If I am in possession of anything that might smooth the transition of governance, don't hesitate to ask. Some time ago, I fabricated a device able to sense and amplify the corrupt murmurings of Rayclast, a miasmeter. I listened to those whispers for years, lingering beyond sane comprehension. And then the scream. Such profound agony that my mind was nearly sundered by its percussion. I thought another cataclysm might be upon us. But no, it was you, slaying the beast. I was witness to a singularly potent cadence. This corruption, I am convinced that it holds the very key to our human history, and with it, our very existence. Yet in contrast to the company she keeps, Lani has quite an astute mind. I put it down to that Oriathan education she's managed somehow to procure. Whilst quelling whatever resistance you might meet in this noble coup of yours, you'd be well advised to look to Lani for counsel. She'd make the finest of advisors, second only to myself, of course. I gave Piety everything, devoted my life to her work. What did that thankless bitch do for me in return? Left me here to polish her beakers while she pursued glory in Rayclast. Oh. You killed her, did you? Likely as not, you'd have killed me too had I been there. In that case, perhaps we both got exactly what we deserved. Piety and I have devoted ourselves to the betterment of the human condition. As for our methods, Piety had a saying that summed it up nicely. Would you consider the feelings of the stones when constructing a glorious cathedral in the name of God? Casticus supplied us with slaves, mostly Karui, and I put them to good use. In fact, I believe their participation in my experiments elevated them from squalor to splendor. Our subjects were able to give their otherwise meaningless lives. Tootles. Ну-ну. Так. Hello. Погоди, Лани. А что ты продаешь-то?
Понятно. I'd be dead right now if not for Violenta. I just hope I live long enough to repay her. And how will I do that? By talking Utula out of his inclination to slice Violenta's throat open. As far as I'm concerned, our pasts are as broken as our chains. For freedom. Ну, у Тулы, как бы сказать, есть весьма существенные на это причины. Блин, то тоже не безвинная девочка. I do not know you, nor you me, but I honor you all the same. Anointed in Templar blood, you come to us. Give us the reason, the hope to rise up. The tormented one has spoken. Kitava, the immortal slave, understands our plight like no other. He speaks through you, warrior. He tells us that we shall be free. Utulamakora is what they call me, and I have the miserable task of being chief to this lot. Well, I put the steel in their hands. I tell them where to stab, where to run, where to die. If that doesn't make me a chief, blood isn't the only currency we need to earn to buy our freedom. We can kill all the Templar mongrels we like out there. It won't matter a damn if we don't get inside their stronghold, the Templar courts. Might as well put my bloody chains back on right now. Problem is, there's some sort of witchery surrounding the place. Only those who see the truth with faithful eyes are getting in there. The power of innocence. It's all in the eyes, you see. Yet blessed Kitava has answered my prayers and sent us just the pair of eyes we need. The ever-faithful Justikar Casticus. He's there in the control blocks right now, smiting my people with self-righteous fuel. Lani's a pretty tough girl for a half-blood. Her mother was Karui, but her father, a lord with a nose for island flowers. Despite that Oriathan stain in her blood, Lani risked her life time and time again, slipping us the information that she bore between the lords and ladies of Theopolis. Honestly couldn't have put the pieces of this uprising together without her. And she's a fighter. Struck down 2 overseers before a third managed to put that scratch on her. Don't worry, it won't slow her down for long. А ты, стало быть, продаешь пушки и броню. Take a deep breath. Inhale the twin stink of exploitation and oppression. Yes, these pens and cells have been our home away from home since the first Karui were brought here by Marseus Lionai, their great hero of the Empire. One of the best slavers they ever had. Not that he was the only one. Captain Sigmund Fairgraves funded many an expedition off the whipped backs of Karui children. High Templar Dominus was only the latest in a long line of men to grow rich by trading in misery. Oriathan wealth. Well, I know his other names. The Black Spirit, the Cannibal King, the Ravenous One. He was all of those things before Tukohama slashed out his eyes, before Valakor drowned him in the sea, before Hinekora whipped him and condemned him to immortal darkness. Kitava has learned from the suffering inflicted upon him, learned what cruelty is from his own flesh and blood, learned what it means to be a slave. Now he hungers for freedom,
Not merely for himself, for all of us who have suffered under whip and shackle. Как интересно. Выходит, что это племя как раз осознанно поклоняется Китаве, а не как Каум. Услышал Китаву, думал, что пошел на зов Тукахамы. Overseer's Tower, this place is called. And you know the worst thing about the men who stood here, watching us, cursing us, descending to whip and kick us like curs? They were slaves, like us, willing to turn on their brethren for a bigger cage and a few extra rations. I can't quite put into words what a pleasure it was to take this tower, to rip the greedy eyes from those traitors. Did they see it coming? I hope so. There's two parts to the Templar, the grim face and the spotty ass. Out front you've got the Templar courts, usually the last place our Hatungos see if they're stupid enough to preach their craft within a Templar's hearing. Oriath's woodmongers must do a roaring trade with that place. When the wind blows right, you can even smell the aroma of barbecued blasphemer from here. The arse end, that's the Chamber of Innocence. It's where the real earnest believing gets done, where the young Templar go to pay their respects to God Almighty and get the good sense baptized out of their heads. I've not seen the inside of the chamber myself, but you can feel it from over a block away. Like there's an eye in your gut, peering through your insides, looking for even the tiniest... Old Red Eyes. He's been quiet for a long time. And just like Kitava and Tsukuhama, all of the old gods. Now Innocence has woken up, and with him, power like I've never seen the Templar wield before. It's all right though. We slaves, we've got our own god looking out for us now. I can see him in the eyes of my brothers and sisters, smell him in the blood we've spilled, hear his call in the screams of the fallen. I don't rightly know where the gods have been or what's brought them crawling back. With Dominus away in Rayclast, someone had to keep the wheels of oppression turning. Avarius was only too happy to take the job. It had plenty of practice already, of course. It was Avarius who led some of the largest and most crippling raids upon the Ngāmakanui and the Ngākura Makoi. It was on his orders that men, women and children were shackled and shipped like cattle to Theopolis. And it was Avarius who spent 5,000 Karui lives building his Templar courts and his Chamber of Innocence. Who had wives and daughters scrub their husbands' and fathers' blood from the stones so as to preserve their purity. If it weren't for Lani, I'd have cut that bitch's throat the moment I met her. But Violenta seems to know her medicine, so she gets to live. Until Lani is better. Then Violenta will answer for her crimes against us. For vengeance. Вот как-то так. Да, что-то неизбежные харуи какие-то неживучие.
Упс. Я вообще-то думал, да, вэшку кинуть. Кушка это как-то для такого моба слишком жестко. А случайно прожал не то. В конце концов, чтобы твердо видеть, какие скиллы ты используешь, их нужно все-таки прожимать мышью. А когда глаза уставились на экран, а пальцы где-то там сами на клавиатуре что-то делают, ошибки естественны. Продолжаем. Вот куда теперь. А еще мне интересно, что будет от повышения уровня. Так, +2 тотемом на 37% меньше урона. Понятно. Опять какую-то бель подобрал. Да ладно.
Господи. Опять какой-то замес, да? Главное, чтобы у вас в голове от этих узелков музыка не начала играть. Так, ну что? Вроде бы рядом никого нет. Можно еще... Можно еще 12% урона от стихии добавить. Погодите. Значит, на побочный квест опять или никуда. Ну, в общем, сейчас узнаем. Здесь прохода нет. I cannot carry this. Что ты мне тут рассказываешь? По-нормальному организовать сможешь. Опа. Кольцо без камня. Миазметр. Мы будем всматриваться в чудеса космоса, когда они пробудятся и зашевелятся в глубоком бессмысленном мраке. Вилента. Миазметр. Диссертация. Так, уловка Малахая, кольцо без камня. Когда подует сильный ветер, склонись в нужную сторону и смотри, как ломаются другие. Имеет одно гнездо, при этом все гнезда белые.
Я понятия не имею, что с этим делать. С одной стороны, продавать не хочется. Потому что все-таки какая-то штука удивительная. С другой стороны... Я не вижу, как это может вписаться в билд. Ну, то есть понятно, что изначально там какого-то особого билда не предусматривалось. Что я вытворял все, что сочту нужным. Но тем не менее. I simply can't express how wondrous it is to see you. What? No, not you, Exile. The miasmeter. The hope of humanity lies in this beautiful device and the precious knowledge it shall divulge. Far more useful than an accidental hulk of meat and instinct like yourself. In fact, I wouldn't be surprised to discover that your slaying of the beast correlates directly to the strife we must currently suffer. At least you've proved useful enough to return the miasmeter to me. That deserves some... I can't really fault Justicar Casticus, a man committed heart and soul to upholding the law. Of course, law isn't the same thing as justice, and men like Casticus lack the imagination necessary to make that distinction. Avarice, innocence. I'm not sure there's a great deal of difference. Around the time I heard the beast's mortal scream, the newly appointed High Templar Avarius went through something of a revelation. The manner in which he speaks and acts now would indicate that he believes, without doubt, that he is some earthly embodiment of God. That's faith for you. Utula might appear to conduct himself with honesty and honor, yet has all the telltale signs of a desperate man born of desperate times. As the cornered animal will bite and claw, the cornered man will lie, steal, and murder in the name of survival. It's understandable, and deadly if underestimated. Tootles. Greetings. Few of us can say that we've devoted our lives to anything greater than ourselves. Can you? I think Utula can. Since the day I met him, I've seen Utula do nothing that wasn't in the service of his people. He's a smart one. He could have escaped. He could have sailed off to Namakanui and never looked back. Yet there he stands, our herald of freedom. I might die of this wound, yet I'd be giving but a fraction of what Utula has to honor the Karui way. For freedom. Yes? Так, погодите-ка. Это вы меня отправляете сюда, ну и это куда-нибудь тоже.
Странно. Так, требования соблюдены, так не соблюдены. А, точно. Я понял. Ладно, пока здесь посидим. Так, ну что? Я не увидел, чтобы я наносил какое-то из этих состояний, не наносящих урон. Поэтому берем вот так. Ага, куда мне? Не сюда. И теперь сюда. Глазами, полными святого огня, паломник увидел великий дворец, спускающийся с породившего его неба. Перед неверующими же врата дворца были закрыты. Так, погодите, а там чего было? Скорее всего, за боссом находится проход дальше. А, значит, просто декорация. Понятно.
Допустим. Сколько хвостит, а? Ладно. Это я уже привередничаю. Не больше, чем обычно. Надо же. За кого не схватись, у всех сопротивление урону от стихий. Конечно, не то, чтобы оно им сильно помогало. Мова прям беспрерывным потоком идет. Да, вот я понял, в чем дело. Кажется, что их много, потому что между группами мобов маленькие перерывы. Так-то группы стандартные, просто идут одна за другой.
cannot carry this. Так, что там на этот раз? Предположим, откроем. Ну, это так, чисто чтобы глаза фанатика не занимали в инвентаре слот. Арм идет, все хорошо. Да, с этим разберемся. Так, давайте на всякий случай. Вдруг бы там было 125% увеличения урона от огня. Не, здесь мух спида нет. Бетон. Thank you. By killing Casticus, you've given us a fighting chance. And about his eyes, I'm sorry you had to do that. Yet although Utula's solution might seem brutal, I've seen Karui men blinded with a hot poker, simply for looking a fraction too long at an Oriathan lady. Yes, this is war. And just a little revenge, too. Take something. A token of our thanks. Допустим. Remember, we do this for freedom. Ах, всего на 4 секунды.
Я-то думал, вы что-то серьезное дали. Remember, we do this for freedom. Ну, нельзя поговорить никак. Понятно. Так, дальше куда? Наверное, как-то так. Я ж не это хотел. Походу, это действительно площадь.
Да, похоже на то. I cannot carry this. Вот там опять. Куча предметов, и инвентарь все равно. Уже куча предметов еще Yes. висит. Но инвентарь все равно забит. Вот ведь парадокс, а? Remember, we do this for freedom. You need something? So you made just a Carcasticus see the light, did you? Couldn't have happened to a nicer fella. Yet now I've an even more charming chap for you to make the acquaintance of. He's over at the Chamber of Innocence, beyond the Templar Court, and I bet he's just dying to meet you. It's High Templar Averius I'm talking about. Although he's so filled to the eyeballs with innocence that it's hard to tell where the man ends and the god begins these days. Well, that's good news for us. Kill the man, and you kill the god. Talakura, savior. Вот как-то так. Да, я слышу, что там ничего-то или не мне, а просто в Дискорде пишут. Я сейчас занят. У меня стрим. Не могу его так просто взять и... уйти и читать чат. Ну, в сообществе. Я вон даже про чат самой трансляции регулярно забываю. Все, обошел. Вроде так. Где тут свернуть надо? Понятно.
Нет, не здесь. Ну, знаете, уважаемые зрители, я думаю, сегодня нормально так прошли. Greetings. When I was a courier for my father's house, I'd cross Cathedral Square 100 times in a day. On the fairest days, that square would be filled to bursting with Oriath's highborn, come to bask in the sun and each other's glowing nobility. It was a pretty sight, depending on where you stood. Remember, we do this for freedom. Вот. Так что я думаю, за головами жрецов мы уже пойдем в следующей серии. То что-то мы нормально прошли. У меня уже начала падать концентрация ощутимая. Как обычно, запись стрима будет выложена на ютубе завтра. Пока загрузится, пока обработается. И прохождение мы продолжим уже в следующей серии. А эта серия завершена. Всем спасибо, все свободны.